It's called A Brief History of the Southern Slavs. They knelt upon the land, unable to walk any longer, blessed the ground, named the river, flourished and multiplied, had a god for each season, that had only one god, the winter god, broke their faith upon a stone, divided the tribe, died standing up, hid in the hills from tax collectors, slept fitfully through dreamless nights, grew cunning, reaped the harvest, raised pigs, turned landlords when there wasn't war, passed down in song how they lived, how they suffered, how they were trodden upon but overcame, rebelled against kings, rebelled against the weather, against the heights of mountains, and what stood beyond their divided blood, formed a state, fought a war, fought another, fought one more, were invaded, were enlightened, were betrayed, wore progressive shoes, put on reactionary hats, whispered in the presence of books, became prisoners of ideas, then arrogant like all non-believers, then violent like all who regained their faith. And then I have a story called Translated from the Bosnian, and it's made up of letters. Like the main character writes a lot of letters to his family, but most of the letters are to his son. At the end of the story, the son writes a letter back to him. By that time, the character is dead. He has committed suicide. So I'll read a couple of those letters. The first one, which he writes to his wife, and the third one, which he writes to his own father. So this is translated from the Bosnian. 7th June 1993. Dear Arabella, they came for me like for any other, in the morning, knocking innocently. That freckled boy, the baker's son, frowning like a servant, and Goran, looking away and smiling the smile of the eternally blameless. I took what I could, what was left in the apartment, a suitcase of clothing and essentials, and walked in between them down the stairs. The courtyard was full of men with suitcases or rifles, and the indistinguishable cries of women. They were rounding up the whole neighborhood, herding them onto buses, young and old. What a scene, Arabella. What a terrible and familiar scene, with the terrible and familiar disorder with which we do everything. That was 3 days ago. I am sorry I could not write to you sooner, but there isn't much to write, not really. The bus drove us to Heliodrome, and after 2 nights in the sports hall, I was put into a room on the 2nd floor of the military college. They had boarded up the only window here, but sunlight pierced in through the cracks in the wood. There are too many of us in the room, but that is to be expected, along with the smell, the heat, the restlessness and boredom. Mira's son is with me, as I'm sure she's told you. He's doing fine, though I can feel my age against his impatience. He paces like a teacher. Today they brought in 3 more, including Mirza, who stood in the center and asked what corner we used to piss in. We laughed, and so should you. There are toilets in the hall, there's food and water enough, and Goran is careless with his cigarettes. Life goes on. But to write about life here in more detail seems pointless, as absurd as describing the weather to you. Do not misunderstand my silence as a stoic withholding, and do not believe the gossip of Mira and the other women. They exaggerate. It is their right. There are many of us here, but I keep to myself. So far I've been spared any labor at the front because of Jadranko. He says it is the least he can do, and I'm beginning to believe him. My back only occasionally flares up from sleeping on concrete. Arabella, I miss you in the morning, and I miss you at night. I miss the shudders of your body when you sleep, the murmur of your breath and its comfort, the animal sounds your stomach makes in the dark. I miss waking up to you still asleep, on your side, with both hands between your knees, in the silent radiance of our bedroom. I miss those mornings when you roused yourself with a sigh and came into the living room where I read, naked the whole flawless length of you, carrying in your hand your numb arm, fish heavy and tingling with pain. I miss how you would let me straighten it out and rub it back to life, then kiss you from elbow to palm. Arabella, I miss you in the morning and I miss you at night. I miss and I miss.
Keep writing to me often. Take good care of the baby by taking good care of yourself. And after every breakdown, gather yourself and stand firm, Arabella. I love you and always will. Alan. The silk is cool against my skin, and I'm satisfied with my front and back views. That is the service of the dress. You can understand why women pay exorbitant sums for the clothes if they work on their bodies. 1,349 euros. I repeat the number in my head, and at the same time the justification for it. I concentrate hard on the value. As if the sensitive tailor has thought his way around the trouble spots of the woman in her late 50s. As if he knew that the straps had at once to contain and lift the bosom, that the back section had to be cut high and distract attention from the rolls of fat, and that the hem of the skirt has to end just below the knees with their sagging skin. How the tailor must have tenderly guided the scissors, describing curves, quite absorbed in the knowledge of the metabolism's sluggish speed post-menopause and in times of overabundant food. The scissors cut even more generously and nimbly around the impossibility of being happy and straight through the heavy sigh. As long as designers like these exist, everything seems possible. I turn around and walk up to the mirror. The fact that my bosom has been lifted comes at a price. The valley between my breasts has become a steep ravine, and in its depths lies a whole snake pit of wrinkles. I step closer to the mirror. As I do so, my eyes fall on the chest of drawers and at the basket in which Cornelia's ammonite necklace lies curled. I take it out and put it round my neck. The ammonite sits, cool and definite, over the offending spot. I take a few steps back and trace the spiral channel with my finger. Then I take off the dress and hang it in the wardrobe and linger naked behind the curtain. Perhaps it still can be learned, shamelessness and the lust for the unconventional even at my age, like playing piano or speaking Italian. I think about the pithy words in the leaflets for pensioners that have recently started turning up in our house, from the health insurance people or the federal pension fund. Take up a new hobby, free time at last. So many suspicious exclamation marks, as if the reader was hard of hearing. Wie läuft es denn mit dem Stiefsohn? Fragt Theodora. Es wäre leichter, wenn er jünger wäre, lüge ich. Sie nickt, die Lippen mitfühlend aufeinander pressend. Aber Theodora kann sich das nicht vorstellen, wie das ist, wenn man jemanden lieben soll, es aber nicht tut und deswegen vortäuschen muss. Sie kann sich das nicht vorstellen, wenn man sich zu einem Jugendlichen hinabbeugen muss, immer darauf bedacht, das Kind, das gar kein Kind mehr ist, mit dem Angebot vorauseilender Liebe zu überschütten und gleichzeitig Maß zu halten und nicht aufdringlich zu sein. Wenn man als Erwachsener in die Pflicht ist, diese Liebe zuerst abzusondern und dann auf Erwiderung zu hoffen. Theodora hat es dann leichter. Sie liebte ihre Tochter schon pränatal und diese Liebe wuchs, uferte aus, überflutete alles. Dankeschön. Alors, je vais commencer en fait par des traductions, puisque c'est ce qu'il y a de plus frais pour moi. J'ai profité de ce séjour à Lavigny pour traduire une anthologie qui maintenant, je vais devoir chercher un éditeur que ça peut intéresser, d'un jeune poète russe. Enfin, il est mort, malheureusement. Il est mort en 2001. Il s'est donné la mort à 26 ans. C'est la génération perdue, Boris Ryzij. C'est un poète qui a passé le bac l'année de l'effondrement de l'URSS. Et la vie a changé de cours. C'était sous Helsinki. La ville d'où il est originaire, Sverdlovsk, a repris son nom du temps des tsars. Yekaterinenburg est devenu l'un des fiefs de la nouvelle mafia là-bas. Et ses camarades de lycée, au lieu de poursuivre des études, d'entrer dans la vie, sont devenus des chauffeurs, des hommes de main, des mafieux. Et il les a vus mourir les uns après les autres de morts violentes. Et je pense que s'il s'est donné la mort, c'est par un phénomène analogue.
ce qu'on appelle la culpabilité du survivant. Pour un sou de cuivre, cigane, dis-moi pourquoi je vais mourir. Tu mourras, dit la cigane. Ici-bas, ceux de ta trempe ne font pas long feu. Ton épouse, ton fils même te seront étrangers. Tes amis, ennemis te tourneront le dos. Ce qui te tuera, te sentir coupable. Tu seras le veilleur de ta faute. Coupable devant qui? Devant ceux qui vivent. Elle rit, son regard planté dans le mien. Le ciel s'éclaircit au-dessus du bazar. On entend monter une chanson de vaurien. Or, comme vous pouvez l'imaginer, j'ai un imaginaire assez marqué par le monde russe. Donc, le premier poème s'appelle Sviatki. Dans l'ancienne Russie, c'était une coutume au moment où nous fêtons les rois. Et là, il y avait des tas de traditions qu'on faisait ce jour-là. Et en fait, ce poème est construit à la fois à partir de choses imaginaires, disons, d'images qui me viennent, et puis de choses tout à fait réelles de ces traditions. Par exemple, les jeunes filles lançaient leurs chaussures au fond du jardin. Si elles tombaient avec la pointe tournée vers la maison, c'est-à-dire que cette année-là, un garçon viendrait, ce serait leur mari. Et si la pointe était tournée vers l'horizon, c'est que c'est elle qui quitterait la maison. Donc, Yatki. On peut cacher un roi de carreaux, un roi de cœur sous le rier. On peut éteindre la lampe et penser à tous les fiancés possibles. On peut couvrir d'un mouchoir l'anneau de cuivre, le crochet de paille et le pain. On peut lancer sa chaussure au fond du jardin. On peut écrire des vœux au bord de la bassine ou dans un lumignon, dans sa coque de bois. Un petit papier blanc qui brûle, mouiller vos lèvres de vin. On peut marquer les oignons et les mettre en terre. Les brides lavées sentent le jonc et la prêle. La nuit est plus noire qu'un sac de crin. On peut servir le thé et faire ombre commune. On peut épeler 3 noms jusqu'au sang. Un dé brille au doigt de la vieille qui dort avec son coq. Le ciel tisse les jours sans aiguille ni soie. Ces roses dans le vase semblent mourir pour leur pays. Notre poème qui s'intitule « Écrit à la craie ». Quand la rive froide du fleuve rendra silencieux les hommes qui remontent à l'intérieur des terres, quand sur leur front coulera l'huile sainte et qu'ils frotteront leurs mains au pollen doré des stigmates et du safran, quand le visage d'une mère dans l'ombre criera aux enfants qu'il est l'heure de se coucher, quand l'autorail immobile au milieu des blés surprendra dans la lumière de ses phares le ferronnier qui est triste et ne peut le dire, quand les grenouilles rousses et les iris fétides laisseront le vent remuer la cendre de leur voix, quand la flamme se lèvera dans l'herbe sèche en accueil à l'étranger venu par le flot de la nuit, quand dans la plaine des tulipes renversées chaque abeille sera l'orgasme du calice, quand le lièvre perdra ses entrailles et sentira s'ouvrir une voie d'eau dans le néant, quand l'ami connaîtra l'aimé cheveu par cheveu, veine par veine, et mènera ses troupeaux sur l'autre rive du fleuve, guidés par la lumière du sel et la grammaire du détachement. Nous contemplerons la lune à travers les branches du poirier et nous serons nus à cause d'un tel secret. I'll read you a few poems. I'm interested in environmental writing as a literary critic, and I'm interested in the way we are shaped by our environments and how we shape them, really. Things my father told me. The Latin for "do your own homework, you bastard." That, like a bee, a line from Virgil has 6 feet. The German for "are those sultanas or do you keep rabbits under the counter?"
the King's College pinkos would sell me to the Russians. Engineers make useful husbands. The way to check tire pressure. How to prune vines, willows and cypresses, a method for telling if gorms are living in your cans, Naismith's rule for pace and gradient. That in his day, you hiked 267 miles on beer and Kendal mint cake and were grateful. Monroe charted the Highlands by night with a darkened lantern. Wainwright loved his dogs more than his wives. That if a nomad in the desert calls your mother a swine, you reply, stick your head up a dead bear's arse. So I've been quite preoccupied with the oil industry and how it creates so many things we take for granted, including ink, but nobody seems to be writing very much about it in the UK. So this poem's called The Gift. I wanted to write speak, but it wrote spark. Loaded with cartridges, it rested on the desk. No one dropped it or chewed the tip, but its tricks grew underhand. I tried to write, Je suis européenne. It spoke for itself. Je suis iranienne. I unscrewed nib from body. Inside a core sample of what stirred in the Cretaceous, freighted and volatile. Oceans, continents shifted. The drill bit woke it to burn, liquid to solid, carbon black, then changed state back to ink. Indelible blots, my hands smudged shirts, doors, tables. Each murky finger mark printed a tiny globe, fuel lines from Persian Gulf to Gulf of Mexico. A newspaper flapped to the doormat, slicked gull's wings. The headline, everything is written in fuel and fire. A view of a blazing pipeline was its version of my line. Thank you for this beautiful Waterman pen. Je vais lire un petit extrait en allemand, juste pour que vous entendez comment ça s'entend, et après le premier chapitre du roman en français, aussi bien que je peux. Alors c'est le même texte, d'abord en allemand et après en français. Sie besucht mich oft, meist kommt sie in der Nacht. Dann steht sie neben dem Bett, schaut auf mich herunter und sagt, alt bist du geworden. Sie meint es nicht böse, ihre Stimme klingt heiter, liebevoll. Sie setzt sich auf den Rand meines Bettes. Aber dein Haar, sagt sie und zerzaust es mit der Hand, das ist noch so dicht wie immer. Weiß ist es geworden. Nur du wirst nicht älter, sage ich. Ich bin nicht sicher, ob mich das traurig macht oder glücklich. Wir reden nie viel, was sollen wir schon sagen? Die Zeit vergeht, wir schauen uns an und lächeln. Aujourd'hui, je me suis réveillé tôt et me suis tout de suite levé. Pour une fois, je ne voulais pas l'attendre dans mon lit. J'ai enfilé mon beau pantalon, ma veste, mes chaussures noires, et je me suis assis à table, près de la fenêtre. Je suis prêt. Depuis quelques jours, il a fait froid. La neige recouvre les toits et les prairies, et des filets de fumée s'échappent des cheminées des maisons du village. Je prends dans le tiroir le petit cadre avec la photo de Magdalena. Je l'ai découpé dans le journal il y a une éternité, et c'est à peine si l'on peut reconnaître son visage. Le papier est déjà tout jauni, mais c'est la seule photo que j'ai d'elle. Et il ne se passe pratiquement pas une journée sans que j'y jette au moins un coup d'œil.
Je fais doucement glisser mon doigt sur le cadre en bois pas très large. J'ai alors l'impression que c'est elle que je touche, sa peau, ses cheveux, la forme de son corps. Au moment où je regarde de nouveau par la fenêtre, je la vois debout dehors. Son souffle fait un halo de vapeur. Elle sourit et m'adresse un signe. Je la vois dire quelque chose et je devine qu'elle m'appelle. « Viens », répète-t-elle, en articulant bien pour que je puisse lire sur ses lèvres. « Allons faire un tour. » « J'arrive, lance-je, en guise de répondre. « Attends-moi. » La voix criarde et étaillée m'effraie. C'est celle d'un vieil homme, une voix qui m'est aussi étrangère que le corps branlant dont je suis prisonnier. Je fais aussi vite que je peux, même en manteau et mon écharpe. Je me dépêche de descendre l'escalier et manque de tomber sur le marché de pierre usée. Quand je sors enfin de la maison de retraite, Magdalena est déjà en chemin. Je la suis en direction de la rivière et du petit pont qui mène au village de mon enfance. Je passe devant les temps où nous donnions à manger aux canards quand nous étions enfants. L'endroit où je me suis fait une fois très mal en tombant du vélo. Et aussi celui où nous nous retrouvions adolescents et faisions du feu. J'ai l'impression d'être devenu une part de ce paysage qui n'a presque pas changé durant tout ce temps. Magdalena est déjà presque arrivée au pont. Sa démarche est si légère qu'on dirait qu'elle flotte au-dessus des chemins couverts de neige. Dans la précipitation, j'ai oublié ma canne et je suis tiraillé entre la peur de tomber en glissant sur une plaque de verglas et celle de perdre les yeux, Magdalena. Attends, lance-je, encore une fois, je ne suis plus aussi rapide. Des images surgissent, elles me précèdent dans les montagnes. Nous deux cherchons notre chemin dans la ville. Nous promenons dans Stockholm, bras dessus, bras dessous, durant cette fameuse nuit où je lui ai raconté mon histoire, où je lui ai raconté son histoire. Cette fameuse nuit, elle m'a embrassé. Elle se retourne et me sourit. « Allez, viens », m'appelle-t-elle. « Viens, rejoins-moi. » Voilà, c'est dur de dire. Bravo.